Yeah. Yes. First victory of the day is we can do this. And we can see so many nice familiar faces and a lot of new ones. So thanks for coming out this morning. This is a little different this year because several of the participants in the past, some have died, some have disbanded their organizations. So we're doing it in a little different way, but we're still doing it in the tradition of the immigrants who didn't have a pastor. Lay people stood up, took responsibility and said, we need to gather, we need to pray together, and hear the story together. So we're doing it in the spirit of immigration with lay people today. The speaker will introduce yourself. We have Tim Newcomb and his daughter Becca from Forest Lake. Tim is in the speech drama theater department. Becca is in 4-H, Girl Scouts, works part-time, and is a good student to boot. And so she's our Lucia today. And Signe Fluegel will lead the prayers and the reading, and she's the one who teaches the Swedish language classes here at the museum. When the service is over, please come back to the main building and come upstairs. We will have coffee and pastries, and Lucia will be your hostess. So enjoy your worship. As we begin this morning with the traditional song Hosianna David Son, and in your program it says congregation, and you're welcome to sing along. There's a verse that is repeated. So the first two lines that are there are the verse, and we'll sing it once and then we'll sing it again, and then it goes into the chorus for the last two lines, and the chorus repeats itself as well. So feel free to sing along. Hosianna David son, välsignad vare han, välsignad David son, som kommer i Herrens namn. Hosianna David son, välsignad vare han, välsignad David son, som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden, Hosianna, Hosianna, välsignad David son, som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden, Hosianna, Hosianna, välsignad David son, som kommer i Herrens namn. God morgon, god morgon. Nu är det ljust nästan ute. It's almost light outside. But when we were here earlier it was really dark. And we had the church full of people even on an early morning. Vi ska först lyssna till julevangeliet som är skrivet i Lukas andra kapitel, vers 1 through 14. Så. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla, var och en till sin stad för att låta skattskriva sig. Så gjorde och Josef, och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han
från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad som heter Betlehem i Judeen, för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de vore där hände sig att tiden var inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, till det fanns icke rum för dem i härberget. I samma nejd vore då några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin jord. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herren härlighet kringstrålade dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa till dem: varen icke förskräckta. Se, jag bådar er en stor glädje som ska vederfaras allt folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta skall för eder vara tecknet. I skolen finna ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba. I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sade: ära vare Gud i höjden och frid på jorden bland människor till vilka han har behag. God morgon. Mitt namn är Shirley Hegdahl from White Bear Lake. I am this morning a lakeman, which is a layperson. And as Lynn had explained, that many times this little church was without a pastor, and so the lay people would take up the role of pastor in all the capacities. So, and we do give thanks to God that we can gather here again after having the pandemic restrictions. It's good to be together. We're dedicating this Lucia Dagen service to Pastor Alan Hegstrom, who passed away at his home in October after a real battle with cancer. Many of you probably were here when he spoke from this historic pulpit. He gave a message of light, warmth, love, and sacrifice in honor of St. Lucius. I'm humbled to be up here in his place. Pastor Hegstrom's kindness, compassion, love of God, and all things Swedish were reflected in whatever he did. In addition to preaching at Lucia Dagen, Alan served on the Gammelgarden board. He led tours of the grounds, and he also was an eager student in Gammelgarden Swedish language classes taught by Signe Fluegel. And I was a student, or have been a student too, and I was glad to have him as a classmate and a friend. I met Alan during coffee hour at my church in White Bear Lake. At that time, we talked about our Swedish heritage. I noticed his last name sounded pretty Swedish. When I mentioned that some of my ancestors had come from Skane, he looked at me and he said,
then smiled, and he gently corrected me. He said, "That's sure enough." I needed classes, so. Pastor Hegstrom's family has described him as a gentle soul who lived a life of devotion to family, faith, and community. And the list of organizations to which he gave hours of service is long. He will certainly be missed. Are you warm? No. Yeah. Did you remember your potatoes? Hot potatoes keeps you warm. I'll let you have it. Boing. School children would take, or their parents would give them a hot potato, put in their pockets, and then they could eat it for lunch. So it had a dual purpose. Okay. Vila nada vara misiga, varma hem, denna morgon I våra bekväma uppvärmda bilar för att komma till den här historiska platsen. Vi gick tillbaka I tiden då vi promenerade längs snötäckta stigen ledda av fladdrande levande ljus. Forsell vi nu, de tidiga, ni vi gärna som arbetade för att bygga denna kyrka. De lämnades sina torvhus och jagiga timmerstugor att till se från I mörkret genom ljusnå, tjocka skuggor och extrem kyla. Några kom med sina familjer uppklädda I slädar, dragna av robusta hästar eller oxar. Andra kan ha kommit på snurskor eller träskbilar. Föreställ dig ljuden av djuren och klapprandet av sälar. Att resa var inte så lätt, då som det I dessa moderna tider. Invandrarna hade kommit till detta land med sin djupa tro och traditioner som höll dem klappade till sitt hemland. Lucia Dagen, symbol av ljus I mörkret, en sådan tradition. Den infaller den 13 december. Idag firar vi den söndag som ligger närmast det datumet. Församlingsborna kom denna dag med stor förbunten för att prisa Gud och hedra Sankta Lucia med traditionella sånger, skrifter och budskap. De var också ivriga för att höra nyheter från Sverige. De skulle dela sin glädje, söka med varandra och be att Gud skulle visa dem hur de kunde uppmuntra och hjälpa varandra att se igenom den lång, mörka vinter. Provingar inte olikt många dessa av våra förfäder fortsätter att plågas idag. Sjukdomar, naturkatastrofer, fattigdom och hemlöshet
är bara några. Och varje dag är våra hjärtan tunga när vi hör oss kom rikets lidande och faser. Jag minns ord av min svenska gamla mormors favoritpsalm. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Liksom våra förfäder kommer vi att hålla fast vid löftet om Guds kärlek och nåd och lita på hans ord. Ljuset lyser i mörkret och mörkret här inte övervunnit det. Johan 1:5. Lucia Dagen markerar början på julsäsongen i Sverige. Det börjar med vintersolståndet, det mörkaste tiden på året. Kristna förbereder sig så sedan Kristus barnets omkomst som förutspått. Jesaja kapitel 9, vers 2a. Folket som vandrade i mörkret har sett stort ljus. Må nu Kristi kärlek och ljus lysa på över oss idag, så att vi kan gå ut och dela den kärleken och vanligheten med alla omkring oss. Tack. Vi får nu bekänna vår kristna tro. If you take your bulletin, you can follow i Trosbekannelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi kan nu sjunga tillsammans Stilla natt. And again, please join us as we sing Stille Nacht.
Stort tack till Shirley för doing a sermon in Swedish, and thanks for you singing, coming out 2 times early. Thank you. Till sist läser vi Fader vår tillsammans. Låt oss bedja Herrens bön. Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem som är oss skyldiga. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evigheten. Amen. Now there is warm coffee to warm you up if you go in Välkommenhus on the 2nd floor, and there are lots of good Christmas bread to taste. So thanks for coming out to Lucia, and have some warm coffee and get together and have some time to talk. Thanks for coming.